Merci de vous joindre à nous alors que débute le Vespéral Bilingue. Bonsoir à tous. Good evening, Nadège Ngan. Good evening, Olivier Ndema-Epo. Good evening, dear listener, at Top Stories. Au Cameroun, l'on n'a pas encore vidé le contentieux sur le maintien ou non de l'attestation de conformité fiscale dans le dossier de déclaration de candidature aux législatives et municipales. Le Front des démocrates camerounais, le FDC, est revenu à la charge en vue de sa suppression. Plus de détails dans ce journal. Out of the country, the United States has officially withdrawn from the World Health Organization, finalizing the implementation of an executive order signed last year by President Donald Trump. This and more will be yours in a moment. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema-Epo. Et nous le disions à l'entame politique, le débat sur l'illégalité ou non de l'attestation de conformité fiscale dans les dossiers de déclaration de candidature aux législations municipales et législatives sera bientôt tranché. Promesse du président du conseil électoral. Le docteur Eno Abrams-Egbe a reçu hier une délégation du Front des démocrates camerounais conduite par Denis Emilien Atangana. Au centre des échanges, le plaidoyer pour des élections apaisées en 2026. Jean-Marie Anaba. Premier point de ce plaidoyer, au siège d'élections Cameroun à Yaoundé, l'illégalité de l'attestation de conformité fiscale dans les dossiers de déclaration de candidature. Le Front des démocrates camerounais invite Élections Cameroun à demander à l'administration fiscale de délivrer aux candidats aux élections législatives et municipales, à titre exceptionnel, des certificats d'imposition ou de non-imposition tels que prévus par le Code électoral. Pour le président du Conseil électoral, les réflexions internes sont menées pour des élections paisibles. Les administrations concernées seront saisies. De quoi satisfaire le président Denis Emilien Atangana. Je crois que les échanges que nous avons eus ont été assez constructifs. C'est des échanges qui augurent des lendemains meilleurs. Nous pensons que les différentes promesses qui nous ont été faites par le président du conseil électoral, si elles sont mises en œuvre, si le conseil touche les autres acteurs du processus électoral, les élections pourront être apaisées et acceptables. Autre point, la clarification relative à l'organe habilité à percevoir les cautionnements des candidats et à leur éventuelle restitution aux candidats. Aujourd'hui, nous avons près de 5 millions qui sont bloqués au niveau des services du Trésor et qui peuvent nous être utiles aujourd'hui. Je pense que les conseils qui ont été donnés par le président du conseil électoral, le service juridique d'Élections Cameroun, nous allons essayer de les épouser et en saisissant le tribunal administratif, mais je pense que nous allons d'abord continuer à faire un lobbying. S'agissant de la non-application de l'article 295 du Code électoral sur la gratuité de l'authentification de certaines pièces, le président du conseil électoral, le docteur Eno Abrams-Egbe, appelle les autres acteurs du processus électoral et particulièrement les autorités administratives à accompagner les candidats. Les chefs d'État de l'Afrique centrale ne veulent pas d'une autre dévaluation du franc CFA. Lors du sommet extraordinaire de la CEMAC à Brazzaville au Congo, ils ont résolu de penser des stratégies allant dans ce sens. Il est question en termes de stabiliser le franc CFA. Voyons cela avec vous, Francine Ateba. L'apacriement des recettes d'exportation, obligation stricte faite aux acteurs économiques, notamment du secteur extractif, de rapatrier leurs devises afin de renforcer durablement les réserves de change, c'est l'une des résolutions phares du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC tenu à Brazzaville au Congo en vue d'éviter la dévaluation du franc CFA. Pour l'économiste, le docteur Julien Ongene Ateba, ces décisions ne sont pas novatrices. Les résolutions qui sont sorties du sommet de l'économie, c'est sur le plan microéconomique. Qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous consommons. En réalité, nos économies de la CEMAC sont muettes. Elles ne produisent rien, mais consomment plus à l'extérieur. Et donc, on est resté sur des mesures conjoncturelle. On a un instrument de politique budgétaire, mais on n'a pas un instrument de politique monétaire. Et donc, les chefs d'État n'arrivent pas à prendre des décisions de sortir de ces partenariats multilatéraux qui ne nous rapportent rien en termes monétaires. Amener les banques de la zone CEMAC qui sont surliquides à mettre à la disposition de ces pays des investisseurs de fonds est la résolution crédible selon l'économiste le docteur Julien Ateba
en Guinée. Il est inconcevable que nous soyons en train de courir après le Fonds monétaire international pour des petits prêts, des petits emprunts de 50 milliards de francs CFA, alors que nous avons des banques sur liquide en zone seulement à près de 6 000 à 7 000 milliards de francs CFA qui peuvent nous financer. L'expert préconise une stratégie nationale d'import-substitution qui est une politique structurelle et après maturation s'organiser pour une import-substitution communautaire. 18h07 en Vokmbi, un quartier de Yaoundé. La même heure dans ce studio, vous écoutez Royal Soir Bilingue. Une situation qui est commune aux villes du Cameroun, c'est l'insalubrité et le manque d'hygiène sur la place publique. Des montagnes d'ordures sont visibles dans les rues, les marchés et même les quartiers. Une cause de problèmes sanitaires. Par ailleurs, le système de collecte des ordures est défaillant. Voici l'éditorial de Roger Kiek, justement éditorialiste sociopolitique à Royal FM. Aucune grande ville sur le continent africain aujourd'hui n'est à l'abri de la crise des ordures ménagères, devenue, vous l'avez dit, un véritable problème de santé publique et de pollution de l'environnement. Et pourtant, les déchets ménagers peuvent être, comme c'est le cas ailleurs, une source de richesse. Si seulement on décidait de les considérer, les ordures, comme ressources plutôt que comme déchets. Ils peuvent, les déchets, être recyclés et valorisés pour produire de nouveaux produits, tels que des papiers, des plastiques, des métaux, etc. Pour la production de l'énergie, les déchets de nos ménages et de nos poubelles peuvent être utilisés pour produire de l'électricité telle que du biogaz grâce à des processus de méthanisation et d'incinération. Pour l'agriculture et le compostage, les déchets organiques peuvent être utilisés comme engrais agricoles, réduisant ainsi la quantité du produit de nos poubelles à envoyer dans les décharges. Il est dès lors important pour le gouvernement camerounais de savoir qu'en adoptant une approche de gestion plus circulaire et durable des déchets, nos mairies, nos communes et nos communautés peuvent créer des emplois et réduire le coût de gestion de l'insalubrité tout en protégeant l'environnement. Il nous faut donc un changement de mentalité par la sensibilisation des populations à l'importance de la gestion des déchets, car nos citoyens désormais doivent considérer les déchets comme des ressources économiques. Cela présuppose aussi que le gouvernement camerounais qui se met en œuvre mette en place des infrastructures et des équipements adéquats pour collecter, trier les dits déchets. La gestion des déchets ménagers nécessite une collaboration et une coordination entre les différents acteurs et les parties prenantes. Et il faut un équilibre entre la répression engagée par le ministre Paul Atangandi et la sensibilisation, tout en mettant en place de véritables solutions. Et en posture d'invité de ce journal, nous vous proposons Angelo Toueli, leader écologiste et social. Il évoque la mauvaise gestion des déchets au Cameroun tout en explorant des pistes de solutions. Il était ce matin au micro de Bertrand Ouna, éditorialiste sociopolitique. Il faut déjà être sérieux. Quand on veut menacer, c'est toujours le citoyen lambda qui va souffrir. Non, c'est pas lui le maillon faible de l'histoire. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent sachent que les citoyens, c'est le peuple. Le peuple, il est le souverain. Et quand ils prennent des mesures, même si c'est juste des mesures politiciennes, il faut changer le modèle actuel. Aller à Douala, c'est PK11, la décharge. Aller à Yaoundé, c'est un Kolfoulou. La décharge, elles sont saturées. Ils passent le temps à enfouir le déchet. Ils passent le temps à brûler le déchet. Pourtant, tout le monde est d'accord que le déchet, c'est une richesse. Que ceux qui gouvernent aient en esprit que l'économie circulaire est la solution. Et ils organisent cette filière de telle sorte que les déchets, depuis le mode d'enlèvement, ne soient plus mis en vrac. Et ces déchets séparés se retrouvent vers les unités de plus en plus présentes sur le territoire de recyclage des différents types de déchets. Le papier, si on fait les AVO2 avec, on refait du papier hygiénique avec, tout ce qui est plastique, on refait des matériaux avec, même les chaises. L'organique, on fait du compost, on fait du biogaz. Mais la difficulté, c'est le vrac. Et nous avions monté un projet en ce sens. En 2023, nous avons passé 4 réunions pour parler de l'unité au niveau du secrétaire général du président de la République. Successivement, nous avons expliqué un modèle que nous avons copié après avoir fait 2 passages à Bruxelles, les fameux tripones. Que la façon de faire change radicalement. Mais on a l'impression que
personne ne veut prendre le courage de l'innovation ou de l'évolution. Et maintenant, ceux-là qui nous gouvernent doivent avoir en tête une seule chose. Nous avons signé les accords de Paris. Le ministère de l'Environnement nous dit que 59% de nos déchets, de nos émissions de gaz à effet de serre sont issues des gaz de déchets, le méthane. Bien traiter nos déchets nous permet de réduire nos émissions. Donc c'est un enjeu écologique. Je crois qu'il faudrait que la gouvernance, M. Atangandi et autres, sortent de l'idée de vouloir débarrasser les déchets de nos vues pour aller véritablement vers une économie circulaire et c'est faisable. La page internationale. Et rendons-nous dans le Moyen-Orient où l'État de Syrie a transféré 150 prisonniers vers l'Irak, des combattants du groupe État islamique, des prises qui ont été faites dans le cadre d'une opération militaire conduite par les États-Unis d'Amérique. Parmi les prisonniers, l'on retrouve des combattants venus d'Europe. Les services de sécurité irakiens en ont fait la révélation ce vendredi aux médias. La page sportive. Saison de football 2026, le coup d'envoi sera donné demain dans l'ouest du Cameroun. Aigle Royal de la Main Noire, qui marque son retour en Elite One, sera face à Unisport du Oncam du côté de Bafan. 14 équipes vont entamer la compétition dans le but de succéder à la colombe sportive du Dja et Lobo ou du Sud, championne en titre. Et pour éviter la problématique des recettes de stade, chaque club a désigné à la FECAFOOT le stade où elle accueillera ses rencontres. Les 14 clubs d'Elite One et les 16 d'Elite 2 ont toutes signé une charte marketing dans le but de mettre fin aux querelles liées à la prime du top sponsor. The second part of the news in the English language with Ngang Nadej. The Minister of Public Health has visited ongoing construction works at the Boya Reference Hospital situated in the Bitingi neighborhood. Dr. Manauda Malachi was accompanied to the facility by the Secretary General at the Southwest Governor's Office, Acha Gilbert, amongst other officials of the region. He called on the inhabitants of the Southwest region to assist in the realization of the project. The Minister of Territorial Administration has handed over a consignment of sanitation tools, including 700 wheelbarrows, 700 shovels, 700 rakes, and 700 brooms to the 7 city councils of Yaoundé. The ceremony took place today at the Esplanade of the Yaoundé City Council. By equipping each council with 100 sets of each essential gear, the government is aiming to provide the necessary resources to fulfill the Clean City campaign launched on Wednesday. Here is an excerpt of Minister Atanganji encouraging a participatory approach of the Yaoundé Clean campaign during today's ceremony. We have brought all the stakeholders to launch this to keep our towns clean, particularly Yaoundé. The city mayor gave us already a picture of what they have been doing on the field, thanks to a special grant from President Paul Biya. All the mayors in Yaoundé have received equipment, and this equipment will help them to clean the town. But we realized that they had some challenges in terms of coordination. That is why we have brought the governor, the SDO, and the DOs to accompany the process. This is not the job of the Ministry of Territorial Administration, but the coordination of government activities at the level of the region is placed under the supervision of the governor. At the level of the division, under the supervision of the SU. At the level of the subdivision, under the supervision of the DOs. So we have asked them to be part and parcel of the process so that we should keep our towns clean. So as much as the different administrations will be carrying out their duties, the governor, the SDO, and the DOs will now accompany the process for it to be effective. The Minister of Territorial is just giving his own small contribution to each council so that with these young people that they have recruited, thanks to a financial support from President Paul Biya, they can do the job effectively. It is a collective responsibility. As Cameroon launches the Clean City campaign with waste reduction at the center stage, the culture of recycling becomes a key strategy for sustainable waste management. We spoke to a waste management expert to shed more light on the concept of waste recycling. Take a listen to Ebot Simon. When it comes to plastic recycling, we have polyethylene terephthalate, we have high density polyethylene, we have polyvinyl chloride, we have low density polyethylene, and so on and so forth. So there are plastics that can easily be recycled, like the polyethylene terephthalate, which is the plastic bottles. Those plastics can easily be recycled to breathe. But some plastic like polyvinyl chloride, which are so dangerous. There are plastics that are hard to recycle them, and there are other
other plastics that you cannot mix. Like you cannot mix the recycling process of plastic bottle and a plastic jug. They have a melting point. Like plastic jug needs a very high melting point, while plastic bottles need a low melting point. Covers could be recycled to decoration, but they cannot be recycled to how you can recycle plastics to bricks. There are other plastics when you melt, they become like iron. There are some iron found in them. So those little iron things like aluminium paper, they can never be recycled. Yes, never. Except you have to just turn everything to ash well. So if you're carrying out plastic recycling, means you have to recycle plastic bottles separate and plastic jugs, whether it's plastic whatsoever, separately as well. The constant dumping and abandonment of household waste on our streets leads to air and water pollution, becoming a danger to inhabitants who live in such areas. As such, our reporter Glory Ngange interviewed health experts who highlight the dangers residents are being exposed to. She compiled their exchange in the following report. Apart from the unpleasant view of abandoned garbage piles on our streets, its decomposition produces unbearable stench and attracts disease vectors leading to these health conditions outlined by Dr. Frank Abawe. Plants contaminate our food with bacteria that cause diarrhea, especially typhoid fever and cholera. Standard water that are generally trapped in these plastic containers allow mosquitoes to breed, increasing the risk for malaria and other infections that are not that common like dengue fever and chikungunya. Breathing this polluted air is often a trigger for people that have asthma or chronic respiratory diseases. Contact with waste can lead to skin infections like fungal disease, especially Taenia capidis that we commonly call water rain or ringworm. The health expert Ngwa Jeffson on his part reveals how the above-mentioned diseases are transmitted to residents. The waste can contaminate water sources through runoff or leaching. Then consuming or taking in this contaminated water would introduce the bacteria, virus or parasite that would lead to these above diseases. When they abandon waste, especially plastic containers, tires and maybe stagnant water, provide breeding ground for the Plasmodium parasite that causes malaria. To those who are constantly in contact with waste, Ngwa Jeffson proposes the following safety measures. Wash your hands thoroughly with soap and clean water after contact with waste or contaminated surface. Use alcohol-based, what we call hand sanitizer, to sanitize our hands when we were done dealing with waste. You put on protective clothing when you are going to dump waste products. If you live in areas where there is improper waste disposal, you should take water boiled before you drink. We have vaccination care. You immunize yourself from some diseases. Both experts conclude by emphasizing that children found in areas with abandoned garbage piles are more at risk and they should be at the center of precautionary measures. In politics, the president of the Electoral Council has promised to rule on the legality of the tax compliance certificate in the application files for legislative and municipal elections. Dr. Eno Abrams Egbe made this promise yesterday during a meeting with the Cameroon Democrats Front (CDF) led by Denise Emilien Atangana. Details with Evans Williams Jobati. After being ruled out by the Constitutional Council some days back, the President of the Electoral Council, Dr. Eno Abrams Egbe, received the complaints from the CDF led by Denise Emilien Atangana. I would like to commend the openness of the President of the Electoral Council and his promptness in receiving us, listening to us, and taking into consideration the various aspirations we have expressed and the appeals we are making at this time. It must be said that these appeals do not only concern the CDF, but aim for a broad and inclusive participation from all stakeholders. More to this, the President of the Cameroon Democrats Front is certain the future is bright. I believe that the exchanges we had were quite constructive, and these are exchanges that bode well for the future. We think that the various promises made to us by the President of the Electoral Council, if implemented, and if the Council reaches other actors in the electoral process, elections can be considered and acceptable. Even more, Denis Emilien Atangana wishes that this issue is amended as it has been causing havoc recently.
La loi a été assez claire qu'il faut verser les cautionnements au niveau du trésor public. The law was quite clear. The deposits must be paid to the public treasury. We did so, but today we have nearly 5 million that is frozen here, funds that could be useful to us. We will try to follow the advice given by the President of the Electoral Council to the Legal Department of Elections Cameroon, but by taking the matter to the administrative courts. However, we will first continue lobbying because a bad settlement is better than a good lawsuit. It should be noted that these preoccupations that has been mounting the political scene comes at a time when the country plans on holding two major elections, that is, the legislative and the municipal elections. A newly elected Executive Bureau of the South Regional Council has officially assumed office in Ebolowa South Region amid calls to spare no efforts in improving the living conditions of the population. Headed by Eric Jovendo, the executive was installed this Friday, January 23rd, during a ceremony presided over by the governor of the South Region, Felix Ngelengele. The installation marks an important milestone in the consolidation of decentralization and the strengthening of regional governance in the South. Heads of state of the Economic and Monetary Community of Central Africa, CEMAC, met in Brazzaville on January 22, 2026, after days of intense speculation about a possible devaluation of the CFA francs, a rumor that has now been dismissed as unfounded by the Bank of Central African States. In the midst of resolutions taken at this summit, crucial questions about their relevance to tackle economic challenges in the region have been raised. To help us understand better, Jeffrey Tachum spoke to an expert and compiled the following report. In the framework of the extraordinary CEMAC summit held in Brazzaville yesterday between member heads of state, a number of resolutions were adopted with a particular focus on preventing monetary and financial shocks. Henry Kwam, Executive Director at the Cameroon Economic Policy Institute. Cameroon tends to have large amounts of capital leave the economy, which puts pressure on our foreign exchange reserves and also on our currency. This is why there was talk of devaluation, but like I said yesterday, that's unlikely to happen because the franc CFA is pegged to the euro, and so it is stable in spite of the challenges that it faces. Now, if you look at the key recommendations, the main instruction to member states and to the Bank of Central African States is that they have to ensure that export revenue continue to grow, specifically export revenues from the oil and mining companies, which tend to be repatriated to other countries. And although Cameroon is part of the few countries where debt to GDP ratios are less than 45%, it is, however, important for CEMAC member countries to strengthen their fiscal systems. It's important for us to continue fiscal consolidation to ensure that we can reduce our debt to GDP levels to about 40%. Now, the heads of state agreed to limit how much local banks can lend to their own governments. This comes after strong advocacy from CEPI because we've been highlighting that there is a sovereign doom loop and local banks cannot continue to finance the government because if anything happens to them, then the same government has to bail them out. And while the expert pinpoints some of the resolutions which he believes could be a turning point towards prosperity and growth for the regional economy, he gives out suggestions on how our monetary institutions can level up and avoid falling into the trap of financial crisis. All intra-African payments have to be made using African currencies. Secondly, we need to ensure that there are better controls to repatriate the incomes of mining and oil companies. Thirdly, we need to produce a lot more of what we consume to reduce our reliance on imports. And last but not the least, we need to ensure that our banks continue to finance the government without creating a sovereign doom loop that can exacerbate or accentuate banking crisis. We have to ensure that our banks continue to become resilient. So banks cannot be the main source of funding for the government. As the resolutions taken at the extraordinary CEMAC summit in Brazzaville focus on improving financial challenges like foreign exchange management and enforcing fiscal discipline, it remains clear that the real test lies in turning them into tangible results across all member states.
Cameroon will, on January 24, 2026, join other nations worldwide to celebrate the International Day of Education under the theme, The Power of Youth in Co-Creating Education. Established by the United Nations General Assembly in 2018, the day is an important moment to reaffirm global commitment to educate, a fundamental human right and a key driver of the Sustainable Development Goals. John Nuba is a pedagogue. He talks about the role of parents in the moral and civic education of their children. Take a listen. Parents have a very big role to play in inculcating positive societal norms in their children, like respect, honesty, truthfulness, obedience, hard work, and the fear of the Lord. You can name the others. And the same parents too, they have an enormous task to play to let their children love those in authority and state institutions. What parents say about ministers, about head of states, about parliamentarians, about the mayors, the DOs, etc. counts a lot in the life of those children. The children grow up with respect or disrespect towards these authorities, following what their parents say. What parents tell children about their country can influence the children to want to quit the country or can make them to love the country. So parents have a big role to play, and parents must filter what they tell their children, because the children are the future of the country and even the image of the future country. Out of the country, the United States has officially withdrawn from the World Health Organization, finalizing the implementation of an executive order signed last year by President Donald Trump. The withdrawal was formalized on Thursday, with USA's main justification for pulling out being that the global health body mishandled the COVID-19 pandemic. US officials have also criticized the World Health Organization for straying from its core mission and acting contrary to American interest. The US exits the organization with an unpaid debt of more than $270 million accumulated from 2024 to 2025. And in sport, the MTN Elite One Championship will kick off tomorrow, Saturday, 24th January, at the Bafang Municipal Stadium with a thrilling derby between Unisport of Bafang and Aigle Royal of the Menua. Other 6 Day 1 matches will be fielded nationwide on Sunday, January 25th, 2026. And that sports news brings us to the end of this edition of the 6 p.m. Bilingue newscast on Royal FM 88.4. We receive technical assistance from Salomon Sana, who is a sound engineer. Behind the camera, we have Alan Kwekam. For script editing, Annie Lizette Ambassa and Evans Williams Jobati. Central coordination from the station manager Roger Kiek, and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisay. For news presentation, we have Ingam Nadesh and Olivier Demepo. C'est donc la fin de cette dernière édition du Vespéral Bilingue, du moins pour cette semaine. Et nous cédons notre fauteuil au présentateur de l'émission La Voix de